Admiral Jin Standoff der Berockte Asterskyen will Asterskan Shotsu, why das vernobt menschlich Schiff aus dem Hyperraum kam. 3 Jahrhundert im Exil hatten die Menschheit zu etwas gemacht. Was die Galaxie kaum noch erkannt. Die Asterskyen will Astersk. War nicht wie ander Schiff. Gehol war voller Reparaturen und Kampfschieden. Schieden aber sollten geschützt vom Überleben. Die Menschen hatten gelernt. Mit wenig zu kämpfen und trotzdem zu gewinnen. Eingehende Übertragung von mehreren Quellen meldet Kommunikationssoftware ist immer ruhig, aber Jin kommt die Spannung hören. Die Volkskonföderation, das war ein Imperium und 6 andere Spezies, sie zielen all offens, Jin likelt duster. Nach 300 Jahren war das also ihr Empfang. Kein Diplomatie. Kein Fragen, nur Waffen, die auf sie gerichtet wären. Typisch für die Galaxis, einen Kanal. Lass uns sie daran erinnern, woran sie uns verbannt haben. Das holographische Display füllt sich mit auridischen Gesichtern. Einige waren reptilienartig mit schuppiger Haut und gelben Augen. Andere sahen aus wie Lebenkristall, die im Licht funkelten, aber all teilten denselben Ausdruck pure Angst. Die Aliens erinnerten sich an die alten Geschichten. Menschen, die niemals aufgeben. Menschen, die selbst gegen unmögliche Chancen kämpfen. Menschen, die lieber starben, als sich zu ergeben. Menschliches Schiff, sprach ein Kriegskommandant. Sein Stimme zittert vor Furcht. Juk wird befohlen, sofort zu verschwinden. Jin lehnt sich in ihrem Kapitänsstuhl zurück. 300 Jahr hatten sie im Dunkeln zwischen den Sternen überlebt. Sie hatten gegen Piraten gekämpft, gegen Weltraummonster, gegen den Hunger und die Kälte. Und jetzt kämen sie zurück. 300 Jahr, antwortet Jin ruhig, und das ist ihr Gruß, wie enterstand, bei still auf der Brücke war fast greifbar. Jin konsen, wie ihr Crew sich anspannt, sie all wussten, was als nichts kommen wird. Die Galaxis hat sie einst gefürchtet, dann verbannt, jetzt wären sie zurück, zu zeigen, was aus ihnen geworden war. Die menschlichen Schiff waren anders als die gesendeten Flotten der Aliens. Sie waren kleiner, robuster, gebaut für den Krieg. Jedes Schiff war ein Überlebender. Genau wie sehen die SATZUNG. Jin schaut auf die taktischen Displays. 12 menschliche Schiff gegen 100 von außerirdischen Kriegsschiffen. Die Aliens dachten wahrscheinlich, die Menschen wären verrückt geworden. Aber Jin wusste etwas. Was die Aliens vergessen hatten, Menschen kämpfen am besten, wenn sie unterlegen waren. Admiral, flüstert der erste Offizier, sie haben uns 100:1 überlegen. Jin nicht langsam, perfekt, genau so, wie wir es mögen. Die Spannungen stiegen mit jeder Sekund. Die Galaxis wartet darauf zu sehen, was die zurückgekehrten Menschen tun würden. Würden sie angreifen, würden sie fliehen, oder hatten sie etwas ganz anderes vor? Jin wusste, dass dieser Moment die Zukunft der Menschheit bestimmen wird. Nach 300 Jahren der Verbannung waren sie endlich nach Haus gekommen. Auf der Korvek Heimatwelt unterbrachen Notfallsendung das tägliche Leben. In den Strahlen blieben die Menschen stehen und starrten auf die Bildschirme. Die Nachricht war einfach aber erschreckend, die Menschen waren zurück. Die älteren Korvek erinnerten sich an die Geschichten ihrer Großen. Geschichten von Menschen, die sich weigerten aufzugeben. Selbst wenn sie gegen unmögliche Chancen kämpfen. Diese Geschichten wurden über Generationen weitergegeben. Wie Warnungen vor einem kommenden Sturm. Sie kämpfen wie wahnsinnig, erzählt ein alter Korvek seinem Enkel. Selbst wenn ihr Schiff brannten, griffen sie noch an. Selbst wenn sie sterben würden,
gaben sie niemals auf ein Prime saw Admiral Krix in seinem dunklen Büro und schaut sich alte Kampfaufnahmen an. Die Bilder waren über 300 Jahre alt. Aber sie waren noch immer erschreckend. Menschlich Schiff, rammten massiv Schlachtschiff, menschlich Soldaten kämpfen bis zum letzten Atemzug. Menschlich Kolonien wollten die Zerstörungsstadt der Unterwerfung. Krix hat dies Aufnahmen schon 100-mal gesehen, aber sie erschreckten ihn immer noch. Die Menschen kämpfen nicht wie andere Spezies. Sie hatten keine Angst vor dem Tod. Sie hatten Angst vor der NIEDRLAG dort in einem Video sah, wie ein kleines menschliches Schiff direkt in ein Schlachtschiff reist. Der Pilot fliehen kann, sich ergeben kann. Stattdessen opferte sich, das feindliche Schiff zu zerstören. Das war typisch menschlich. Die Dämonen sind zurückgekehrt. Flüsterten die Ältesten der Nexari-Rates in ihren geheimen Versammlungen, alarmiert auf Flotten, bereitet euch auf das Schlimmste vor. Die Nexari waren in alte Rasse, älter als die meisten anderen in der Galaxis. Sie hatten viel Krieg gesehen, viel Feind besiegt, aber die Menschen waren anders. Die Menschen waren unberechenbar. Innerhalb weniger Stunden floh ein Handelsschiff aus dem menschlichen Raum. Kapitän, die normalerweise für Profit eils riskierten, verliehen profitable Routen. Die Angst war stärker als die Gier. Militärisch. Einheiten positionierten sich neu. Flotten, die an den Grenzen patrouillierten, zogen sich zurück. Kommandanten begannen, ihr Verteidigungsspiel zu überdenken. Niemand wusste, was die Menschen wollten, aber all wussten, dass sie gefährlich waren. In den Schatten begannen einige Spezies sich zu fragen, was war aus der Menschheit nach 3 Jahrhunderten in der Lehre geworden. Sie waren als Verbannte fortgeschickt worden, schwach und besiegt, aber jetzt kehrten sie zurück, und ihr bloße Anwesenheit versetzt die ganze Galaxis in Panik. Die Threks diskutierten in ihren Kriegsretten, die Vians mobilisierten ihre Reserven, die Salani verstärkten ihr Grenzpatrouillen, überall in der Galaxis bereiten sich die Spezies auf etwas vor, was sie nicht verstehen konnten. Aber in Frage beschäftigt all, waren die Menschen gekommen, Reche zu nehmen, oder hatten sie etwas anderes vor? Die Antwort war das Schicksal der gesamten Galaxis bestimmen. Die Legenden von damals wurden plötzlich zu aktuellen Bedrohungen. Die Menschen waren nicht mehr nur Geschichten, sie waren Realität. Captain Tysa in seinen Quartieren an Bord der Asterisk Defiant hat Asteriskun schaut sich die Missionsbericht an. Die Aufzeichnungen erzählten ihn Geschichte, die niemand in der Galaxis erwartet hat. Die Menschen sollten stille am Rand der Galaxis sterben. Stattdessen hatten sie überlebt und waren stärker geworden. Die Bildschirme zeigten die ersten Jahre der Exiles. Menschlich Schiff, überfüllt mit Familien, die ihr Heimat verlassen mussten. Kinder, die weinten, wenn sie zu unbekannten Welten gebracht wurden. Ochsen, die nicht wussten, ob sie den nächsten Tag überleben würden. Sie dachten, wir würden einfach verschwinden. Mameltai, Wunder durch die Daten scrollt. Sie hatten keine Ahnung, wo wir wirklich sind. Die Galaxis hat die Menschen an den Rand verbannt, wo nur Schurkenplaneten und Leerruhm existierten, Welten und Sonnen. Die durch das All trieben, Orte, wo normal Spezies sterben würden. Aber die Menschen machten dies toten Welten zu ihren Festungen. Kai klickt auf ein Video von Neuer Hoffnung, einem der ersten menschlichen Posten. Der Planet war dunkel und kalt. Aber die Menschen hatten unterirdisch Stadtgebot. Sie nutzten geothermische Energie und bauten Nahrung in künstlichen Gutschusern an, was unmöglich schien, Wurzelrealität.
Die Piraten lernten schnell, menschlich Schiff zu fürchten. Am Anfang dachten sie, die Verbannten wären leicht Blut. Das war ein tlicher Fehler. Menschlich Kapitän kämpfen werkt. Sie setzten Eils auf ihn Kart an Joanna nie istens dort erinnert sich an die Geschichten seines Vaters über die Gro-Piratenjagd. Handelt von Rüberschiffen terrorisiert in die Grenzgebiet. Dann kämen die Menschen und vernichteten sie. Systematisch, nicht durch überlegen Waffen, sondern durch pure Entschlossenheit. Die alten Schrecken zwischen den Sternen, sagt ließ ein Schurt aufbricht über Kreaturen, die im dunklen Raum lauten, monstrous Wesen, die ganz Schiff verschlangen. Aber selbst diese uralten Schrecken fanden sich von menschlichem, einflussreichem und sturem Willen EBRTR offen dort es gab Videos von Kindern in menschlichen Trainingslagern. Sie lernten sie kämpfen, bevor sie richtig laufen konnten, nicht aus Grausamkeit, sondern aus Notwendigkeit. In der Verbannung muss jeder bereit sein zu kämpfen, jedes Kind lernt zu kämpfen. Bevor es laufen kann, Mameltei, Wunder, Aufnahmen von menschlichen Trainingsinrichten betrachtet. Jedes Schiff wird gebot, gegen unmögliche Chancen zu gewinnen. Die menschlichen Schiff sahen anders aus als die gesendeten Flotten der Galaxis. Sie waren praktisch, robust, für den Krieg gemacht. Jede Linie, jede Kurve hat einen Zweck zu überleben und zu siegen. Drawn vor seinem Sichtfenster hielt der Rest der menschlichen Flottformation. 12 Schiff, die Eils überlebt hatten. Was die Galaxis gegen sie werfen konnte. Jedes Schiff war ein Überlebender, bemand von Menschen, die gelernt hatten, das unmöglich möglich zu machen, teilweise, also die Besitz schloss. Die Galaxis hat versucht, die Menschheit zu zerstören. Stattdessen hatten sie etwas viel gefährliches geschaffen Menschen, die nichts mehr zu verlieren hatten. Das beste Diplomatieschiff der Galaktischen Reichs. Die Asterisk Harmonies Voice Asterisk. Engert sich der menschlichen Flot mit allen herrengefahren Waffen. Botschafter hat sein Ried sorgfältig vorbereitet. Wohl der beste Diplomat der Galaxis, ein Mann, der schon hundert von Konflikten gelöst hat. Wir kommen, in Frieden sendete, und suchen Verstanden zwischen unseren Welten. Die Antwort von Admiral Jin kam sofort und schnitt wie ein Messer durch die diplomatischen Höflichkeiten. Hat uns Gerichtswürfen verbannt, und sehr kinder starben in der kalten Leer. Wenn ihr in Comfort lebtet, was genau wollt, ihr verstehen Expert, wie sein schneller Schlag, die Direktheit der Menschen war legender, aber hat gehofft, dass 3 Jahrhundert sie vielleicht etwas milder gemacht hätten. Hat sich die IRT.eu öfter beruhigte Asterisk Harmonies. Voice Asterisk gleichen die taktischen Displays etwas erschreckens. Menschliche Waffen zielten bereits auf 7 Ratschiff. Die Menschen hatten nicht einmal geütet, bis die Verhandlungen begannen. Sie waren bereit für den Krieg. Bevor das erste Wort gesprochen wird, das ist unmöglich, flüsterte Waffenoffizier. Wir haben ihr Sensoren nicht entdeckt. Weichen Sie schon offen Seelen, ich verstand das Problem. Die menschliche Technologie war anders geworden. 300 Jahre der Überlebens hatten sie zu Innovationen gezwungen, die der Rest der Galaxis nicht verstand. Admiral, sagt ich vorsichtig, sicherlich können wir über Reparationen diskutieren. Die Antwort kam kalt und bestend. Wir wollen Ihr Mitleid nicht. Wir wollen Antworten, und Gerechtigkeit. Die still, die folgt, war schwer und gefährlich. Hier hat schon viel schwierige Verhandlungen geführt, aber das war anders. Die Menschen verhandelten nicht, sie stellten Forderungen. Was für Antworten, fragt ich, obwohl die Antwort bereits kennt. Warum hat ihr uns verbannt?
wo habt die entschieden getroffen? An worum dachtet ihr, dass ihr das Recht hattet, ganz Familien in die Dunkelheit zu schicken? Geht frage wo wie ein Schlag, hier kannt die Geschichte. Die Menschen wären verbannt worden, weil sie so unberechenbar wären. Sie folgten keinen Regeln, passten in kein System. Aber das konnte nicht sagen. Die entschieden wurden zum Wohl der galaktischen Stabilität getroffen, antwortet Hugh schwach. Ein bittes Lachen kam über die Communication. Stabilität, ihr meintet Control. Ihr konntet uns nicht kontrollieren, also hat ihr uns weggeschickt. Hugh schaut auf die taktischen Anzeigen. Die menschlichen Schiff bewegten sich langsam. Aber ihr Waffen blieben auf die Ratsflot gerichtet. Es war eine Klärbotschaft. Wir sind bereit für alles. Was wollt ihr von uns? Fragt Hugh schließlich. Anerkennung, antwortet Jin einfach. Wir wollen als gleichberechtigte Partner behandelt werden, nicht als Bedrohung, die man verstecken muss. Und wenn wir das ebeln, die Pose war lang unbedrohlich. Als Jin antwortet, war ihr Stimme ruhig, aber jeder konnte die Gefahr dahinter hören. Dann wurden wir sagen. Warum uns vor 300 Jahren gefürchtet hat, als die Diplomatie in Stocken geriet, meldet sich Piloten quan freiwillig für die Demonstration. Ihr Juga, die Asterisk Grazers Edge Asterisk, war kaum 30 Meter lang, ein winziger Punkt im Vergleich zu der Patrouillenstaffel der Reichsstadt war ein typisch menschlich Pilotin, klein, schnell und absolut furchtlos. Sie hat ihr ganzes Leben damit verbracht, gegen unmögliche Chancen zu kämpfen. Für sie war das hier nur ein weiter Tag im Büro. Erlaubnis, ein Training subenen teilzunehmen. Fragt sie heiflich über den von K. NEL. Die anderen Piloten an Bord der menschlichen Schiff grinsten. Sie wussten, was allsonst passieren wird. Quan war nicht nur den Piloten, sie war eine Legend unter den Menschen. Sexauirdisch. Schiff, geht zehnmal größer als ihrs, schalteten selbstbewusst ihr Waffen ein. Die Kommandanten lachten unter sich. Ein winziger menschlicher Juga gegen 6 Kriegsschiff, das wird schnell vorbei sein. Breitet Juk vor, Mensch, betrug der Staffelfla. Wir werden Yukin Lection erteilen. Quan lächelt in ihrem Cockpit. Das werden wir sehen. Was folgt, war kein Kampf, es war Bildung. Quans Juga tanzt zwischen Plasmaschrauben hindurch, als wenn sie in Zeitlupe. Ihr Bewegungen waren so flüssig und präzise, dass es also wie Kunst. Die außerirdischen Piloten verstanden nicht. Was passierte? Ihr Sensoren zeigten den menschlichen Juga, aber ihr Waffen konnten ihn nicht treffen. Quan war immer einen Schritt voraus, immer genau dort, wo sie nicht erwartet wird. Ihr Gegenfuhr war präzise und verheerend. Sie zielt nicht darauf ab zu ten, sondern zu deaktivieren. Ein Schuss in die Antriebssystem, ein weiter in die Waffensteuerung. Jeder Treffer war perfekt platziert. Innerhalb weniger Minuten trieben als 6 Schiffkraftler im Raum. Ihr Besatzungen waren unverletzt, aber gedenkt, sie hatten gerade erlebt, was menschlich piloten konnten. Unmöglich, murmelte ein Kapitän. Ein sehr Schiff sind die besten der Galaxis. Quan flog langsam zwischen den deaktivierten Schiffen hindurch, nicht mehr, sagt sie einfach. Der Flottenkommandant respürt sich über den Funkkanal. Versucht, sein Fassung zu bewahren, aber all konnten die Unsicherheit in seiner Stimme hören. Beeindruckende Demonstration, gab zu, aber das war nur ein Piloten. Die still, die folgt. War schwer unbedrohlich, dann übertrug Admiral. Jin Stimme auf allen Frequenzen, klar und selbstbewusst, möchtet ihr sehen, was ihn Staffelken. Auf den Brücken der Ratschiff herrscht plötzlich Panik.
Die Kommandanten schoten auf ihr taktischen Anzeigen und sahen die anderen 11 menschlichen Schiff. Wenn ihn Pilot in 6 Kriegsschiff ausschalten konnte, was konnten dans 12 Schiff mit erfahrenen Besatzungen, quan letztlich in ihrem Cockpit, während diese menschlichen Flotte zurückflog. Sie hat gerade der Galaxis gesehen. Dass die Menschen nicht mehr die schwachen Verwandten von früher waren. Sie waren so etwas viel gefährlicher geworden, so Experten in Überleben an GWINNE und dort die Demonstration war vorbei. Aber die Botschaft war klar. Die Menschen waren zurück. Und sie waren bereit für alles dort in den Tiefen der Ratsarchiv entdeckt. Historiker schien die Wahrheit. Die verstoten Datenspeicher enthielten Geheimnis, die seit 300 Jahren verborgen waren. Schien hat sein ganzes Leben damit verbracht, Geschichte zu studieren, aber dies Entdeckung erschüttert ihn bis ins Mark. Die Menschheit war nicht wegen Verbrechen verbannt worden, sie waren verbannt worden. Weil sie unberechenbar waren. Sie brechen jede Regel, las aus einem uralten Bericht. Wenn sie in die Enge getrieben wurden, kein Fan sie hörte. Wenn sie unterlegen sind, improvisieren sie. Wenn sie dem sicheren Tod gegenüberstehen, lächeln sie. Schon lehnt sich in seinem Stolzerk an Start auf die Wort, das war geschrieben worden von Admiral Vex, einem der größten Strategen der Volkskonföderation, ein Mann, der 100 von Schlachten gewonnen hat, und die Menschen hatten, in welch Wort, die Aufzeichnungen zeigten, wie Spezies nach Spezies darum kämpfte, die menschliche Psychologie zu verstehen, die Weins hatten Studien durchgeführt, die Kolweg hatten Experiment gemacht, die Nexari hatten ihr besten Philosophen eingesetzt, all kämen zum gleichen Schluss, Menschen dachten anders. Normalerweise akzeptieren niederlich, schrieben, wie in Psychologie, Menschen sehen niederlich als Herausforderung, sie wurden starker, wenn die Situation hoffnungsloser wird, schimpfen kämpfericht, bei dies Theorie bestheiten. In der Schlacht von Kepler 7 waren menschlich Streitkraft, denn so eins unterlegen gewesen, jede vernünftige Spezies hat sich ergeben. Stattdessen starteten die Menschen einen Gegenangriff an Juanen. Ihr Schiff waren beschädigt, ihr Munition fast aufgebraucht. Berichtet ein überlebender Kriegsoffizier, aber sie kämpfen, als wären sie unbesiegbar. Es war, als würden sie den Tod nicht fürchten. Wo andere hoffnungslose Situationen sahen Menschen Gelegenheiten. Wenn ihr Waffen versagten, verwendeten sie ihr Schiff als Waffen. Wenn ihr Schiff zerstört wurden, kämpfen sie mit blauen Händen. Sie können nicht kontrolliert werden, schloss ein Dokument. Weil sie sich weigern zu akzeptieren, dass etwas unmöglich ist, das war das Problem gewesen. Die Galaxis funktionierte nach Regeln. Jede Spezies hat ihren Platz, ihr Rolle, ihr Grenzen. Die Menschen akzeptierten keine Grenzen. Schon von der Aufzeichnung der finalen Ratssitzung, die Entscheidung zur Verbannung war nicht aus Hass getroffen worden, sondern aus Angst. Die anderen Spezies fürchteten nicht, was die Menschen waren, sie fürchteten, was sie würden getan. Wenn wir ihnen erlauben zu bleiben, wohnte ein Nexaru-Tester, würden sie als werden. Sie würden ein sehr ordnungssicheren, ein sehr System durcheinander bringen. Sie sind Chaos in menschlicher Form. Jetzt, nach 3 Jahrhunderten der Überlebensunterbedingungen, die jede andere Spezies zerstört hätten, wo die Menschheit zurückgekehrt, nicht geschwächt, sondern perfektioniert. Schon verstand plötzlich die wahre Ironie, die Galaxis hat, versucht, die Menschen laschuden, indem sie in die höchsten Bedingungen des Universums schickt. Stattdessen hatten sie die Menschen zu dem gemacht, was sie am meisten fürchteten, unaufhaltbar. Die Geister der Vergangenheit waren zurückgekehrt,
und sie waren starker als Jesuver. Der Galaktische Rat explodiert in Chaos. Die Groversam Longschul. Normalerweise ein Ort der geordneten Diskussion. Verwandelt sich in ein Schlachtfeld der Welt. Jahrhunderte Diplomatie zerbrechen in wenigen Stunden. Die progressiven Mitglieder forderten Reparationen und Integration. Wir haben einen Fehler gemacht, rief die Weinbotschafterin Ebbe. Den Lärm. Die Menschen verdienen eine Chance auf Wiedergutmachung. Aber die Hardliner schreien nach präventiven Schlägen. Sie wollten die menschliche Bedrohung binden, bevor sie richtig begann. Sie sind jetzt noch gefährlicher. Öklet General de von der Saloni Verteidigungsstrategie. Sein Stimme holt durch die Halle. Ränder vor den versammelten Delegierten Stand. 300 Jahr Krieg haben sie unaufhaltbar gemacht, General. Der war ein erfahrener Soldat. Hat gegen Piraten gekämpft, Rebellionen niedergeschlagen und Invasionen abgewehrt. Aber die Menschen erschreckten ihn auf ihn Wies, da nicht erklären konnte. Seit Yukan was ihn einzig Pilot in Getten. Fuhr fort. 6 und seiner besten Schiff kam 5 gegen Minuten. Was kein 12 Schiff Tonnen, was kein 100 Tonnen. Admiral June von den Nexari Widersprach. Sie kamen mit 12 Schiffen hierher. Wenn sie erobern wollten, hätten sie mehr mitgebracht. Admiral June war älter und weiser als General Day. Hat die springlich Verbannung Meitelet und erinnert sich in die Grund. Die Menschen kämpfen nur, wenn sie müssen. Sie suchen nicht den Konflikt, sie binden ihn. Das ist naiv, kontert ein Entwicklungskommandant. Sie sind Krieger geworden. Krieg ist alles, was sie kennen. Die Debatte tat stundenlang. Stimmen wurden lauter, Drohungen ausgesprochen, alte Bündnis in Frage gestellt, die Einheit der Galaxis, die Jahrhundertelang gehalten hat, begann zu brickeln. Wenn die Debatte wartet, trafen Geheimdienste ein. Militante Ratsmitglieder versammelten in massiv Flott, einschließlich der gefürchteten Korvette des Schwadron. Die Korvette des Schwadron war legendär. Ihr schwarzen Schiff brachten Tod und Zerstreng überall hin, wo sie auftauchten. Sie waren die Leitinheit der Galaxis, und geschlagen seit über einem Jahrhundert. Admiral Jin erhielt die Nachricht mit charakteristischer Ruhe. Sie stand auf der beruhigten Asterskyen will Asterskan betrachtet die Stern, als ihr Adjutant die Meldung. Aber brecht, wie viel Schiff, fragt sie, und sich zu drehen. Ich thunder terdrufingt, antwortet ihr Adjutant mit sittender Stimme, Jin nicht langsam. Die Zahlen waren überwältigend. Fast 1000 Schiff gegen 12. Selbst für menschlich Verhältnis wären das unmöglich Chancen. Dann sollten wir besser dafür sorgen, dass es gut, sagt sie einfach. Ihr Adjutant starrt sie an, Admiral. Vielleicht sollten wir was? Fragt Jin mit einem kleinen Lächeln. Fliehen, uns verstecken. Das ist nicht die menschliche Art. Sie dreht sich zu ihrer Crew bereitet als Schiff vor. Es wird Zeit zu sagen. Warum die Galaxis uns vor 300 Jahren gefürchtet hat. Die Würfel waren gefallen. Der Kampf die Zukunft der Menschheit wird beginnen. Die Ratsarmada kam mit bewältigender Match den fast 1000 Schiff gegen die 12 der Menschheit. Die Formation war perfekt, die Strategie klang. Die besten Admiral der Galaxis hatten diesen Plan ausgearbeitet. Es ist unmöglich, dass sie gewinnen, meldet Admiral Krix von der Flott. Render auf die taktischen Displays start. 12 gegen 1000. Das sind Selbstmordchancen. Die Korvette des Schwadron nahm die Speerspitze ein. Ihr schwarzen Schiff war Raubvögel im Weltraum. Dahinter folgten die Stoßen Flotten von einem Dutzend Spezies. Dies war die Greatkriegsflott, die Gemels versammelt wurden war. Admiral Jin öffnet ein letztes Mal die Communication.
hat ens verband, uns verschwinden zu lassen. Stattdessen hat ens starker gemacht, Stimme war ruhig, fast gelassen. Kein Wort, kein Angst, nur die kalte Entschlossenheit eines Menschen, der nichts mehr zu verlieren hat. Die Asterskien will Astersk beschleunigt direkt auf das Zentrum der feindlichen Formation zu. Sie greifen frontal an, rief der Trickstactiker ungläubig. Das ist Wahnsinn, aber Admiral Jean wusste etwas, was die anderen nicht verstanden. Menschen kämpfen am besten, wenn sie unterlegen wären. Unmöglich Chancen machten sie nicht schwächer, sie machten sie gefährlicher. Was folgt, trotz jeder Regel der Weltraumkampfs, menschlich Schiffsorgen sich nicht zurück. Wenn sie beschädigt wurden, sie griffen wilder an, sie brachen ihr Formation nicht. Wenn sie überlegen waren, sie nutzten sie als taktischen Vorteil. Die Astersk defiant hat Astersk verlor ihr Linksection durch einen Treffer. Aber Captain Tai nutzt die explodierend Hull als Deckung für einen Gegenangriff. Die Astersk Razors Wing Astersk wird von 3 Seiten angegriffen. Aber Kapitän Jandret sein Schiff und führt gleichzeitig auf alle Angreifer. Ihr Schiff sind beschädigt, aber sie kämpfen noch härter. Berichtet ein verzweifelter Korvettkommandant. Das ist gegen all Logik. Die menschlichen Schiff bewegten sich wie ein einziger Organismus. Wenn ein Schiff in Schwierigkeiten war, deckten die anderen es. Wenn ein Schiff einen Angriff startet, unterstützten alle anderen. Sie kämpfen nicht wie zwölf einzelne Schiff, sie kämpfen wie ein einziges. Tliches Wesen, innerhalb von Stunden war die Ratsflotte zerstreut. Kommandanten kämpfen darum zu verstehen, wie zwölf Schiff fast 1000 besiegt hatten. Ihr perfekt Formation war zerbrochen. Ihr Strategie nutzlos geworden. Das ist unmöglich, guckt Admiral Mira von der Flott, rennt sie Susa, wie ihr Schlachtschiff brennen durch den Raum trieben. Jins Antwort kam aber die Trümmer der Schlacht. Willkommen bei der Menschheit, die Überlebenden. Ratschiff flohen in all Richtungen. Die mächtigste Flotte der Galaxie war von einer Handvoll menschlicher Schiffe zerstört worden. Nicht durch Überlegen Technologie oder Sollen, sondern durch etwas, was die Aliens nicht verstehen würden, den menschlichen Willen zu gewinnen. Egal wie unmöglich die Chancen standen. Die Schlacht war vorbei, aber die Botschaft war klar, die Menschen waren zurück, und diesmal würden sie nicht wieder verschwinden. Mit der militanten Fraktion besiegt an der Galaxis, die betutte still Susa. Wandte sich Admiral Jin direkt an den Galaktischen Rat. Ihr Wort wurden über 1000 Welten übertragen. Die großen Bildschirme in den Hauptstädten der Galaxis zeigten Jin auf der beruhigte Asterskien will Astersk. Sie sah müde aus, aber unbesiegt. Hinter ihr standen die Überreste ihrer Crew Menschen, die gerade das unmöglich geschafft hatten. Wir wollen ihr Territorium nicht, sagt sie einfach. Wir wollen ihre Ressourcen nicht. Wir wollen Anerkennung. Als gleichberechtigt und in Stimme in galaktischen Angelegenheiten. Ihr Wort waren klar und direkt. Kein großen Reden, kein Drohungen, nur die einfache Wahrheit dessen. Was die Menschen WOLT in .uf Millionen von Welten hörten die Bewohner. So, Kinder, die nur Geschichten über die mythischen Menschen gehört hatten. Orks-Gelage, die sich an die alten Zeiten erinnerten, lauschten den Worten einer Spezies, die gerade bewiesen hat, dass sie unbesiegbar war. Die still den sich über lang Minuten. Bever der Nexari Botschafter sprach, welch Garantie haben wir, dass ihr nicht Rische suchen würdet. Es war die Frage, die all beschäftigt. Die Menschen hatten gerade die mächtigste Flotte der Galaxis zerstört. Sie konnten alles fordern, was sie wollten. Warum begnügten sie sich mit so wenig? Jin lächelt,
nennt das kalte Lekel Neins, Rautiers, sondern der warme Ausdruck von jemandem, der endlich nach Haus gekommen war, die Gleichgarantie, die vor 3 Jahrhunderten hattet unser Wort, der Unterschied ist. Jetzt wisst ihr, was dieses Wort ist. In diesem Moment verstanden wir, in der Galaxie am ersten Mal, wo die Menschen wirklich waren. Sie waren keine Roboter oder Söster, sie waren eine Spezies, die nur ihren Platz im Universum sucht, als die menschliche Flottposition neben den Ratschiffen einem, begann die Galaxie in fundamental Wahrheit zu verstehen. Die 12 beschädigten menschlichen Schiff sahen winzig aus neben den massiven Flotten der anderen Spezies, aber ihr Anwesenheit während Tales. Die Menschen hatten nicht durch überlegen sollen oder Technologie gewonnen. Sie hatten gewonnen, weil sie etwas besahen, was kein anderes Spezies verstehen konnte, absolut Weigerung aufzugeben. 300 Jahre im Exil hatten sie nicht gebrochen. Unmögliche Chancen hatten sie nicht eingeschüchtert. Der Tod selbst hat sie nicht aufhalten können. Captain Tai schaut aus seinem Sichtfenster auf die Ratschiff. Denkt ihr, sie würden uns jetzt akzeptieren? Fragte Jin über den Communication School. Sie haben kein Wahl, antwortet Jin mit einem Lächeln. Wir sind zurück, und diesmal bleiben wir. Die Menschheit hat ihren Platz in der Galaxie zurückerobert, nicht durch Eroberung, sondern durch den Beweis, dass sie so wertvoll waren, ignoriert zu werden. Die Galaxie wird nie wieder dieselbe sein. Unserem ersten Mal seit 3 Jahrhunderten waren die Menschen endlich zu Haus. Das war nicht das. Und ihre Geschichte war ein neuer Anfang.